So I'm gonna go first. So to select this. Where are you studying currently? Where are you studying currently? Currently, I have no other places for studying in the major of university because I just graduated from my grade 12. And these days, I have spent a great deal of time on conquering my English exams. So I've been learning lots of skills with my English teacher, and we have gone through lots of researches and also practices because my examination date is coming, which is today, 28th June. So if you ask me about the place where I have been studying, I'm gonna say English. That is it, English classes, which are run online. No school, no center, just online platform. Xong, như vậy thay vì mình có quyền nhảy vô thẳng mình nói để mình bóc được cái idea của mình. Hai á, mà mình không thích gọi là kiểu mà mình đang có feel á, với lại cái giọng nói của mình á, thì lúc đó mình có thể đi đường vòng, giống như là bây giờ mình không trả lời thẳng thì mình nghĩ đến là đại học, thi ok, thì giờ mới xong mà, cũng chưa đến cái ngày học đại học, rồi giờ tôi đang làm cái gì đó, mình đi đường vòng mà có căn cứ ha. So let's go. 1, 2, 3. If you are ready, please speak up. We have like 30 or 40 seconds, 30 or 40 minutes for this test. Let's go. Hello. Hello. Anybody I here? can't hear anything from you. Hello. Can you hear my voice? What is wrong? Hello. What? Alright. Yeah. So, let's go. Rồi đối với những cái dạng này thì mình kiểu mà đừng có nhảy vô trả lời liền. Ví dụ vô trong nha. What are you studying currently? Đây. Well, I've been studying really, really hard. But if you ask me the question about the place in which I have been studying, I cannot tell exactly because I have just finished my grade 12 graduation exam and I haven't gone to the university yet. And at this moment, I think that I have to invest a great deal of time on studying with my English teacher. But this is not a place, this is not an office, this is just an online platform, which is Zoom. So, okay, I am studying English, and we don't have a proper place for studying, no center, no school, just English classes on online platform, which is Zoom. So, khi mình trả lời một cái thông tin thì mình có thể thêm một cái thông tin vô nữa. Rồi vô ha. 1, 2, 3, let's go. What are you studying currently? 1 là đi đường thẳng, 2 là đi đường vòng. Đi đường vòng kiểu là mình nhìn thấy trong cuộc sống của mình cái gì nó đang xảy ra. Mới thi xong mà, có học cái gì đâu. Mới thi xong mà, cho nên thì vừa mới học xong mà ta. Rồi bây giờ mình có thể nói là mới thi xong, vừa mới học xong, graduation, grade 12 graduation. Rồi cũng mới học xong mà cũng mới thi xong university entrance exam. Rồi lúc đó bắt đầu cái mình mới nhảy vô từ từ cái phần mà của English study. Đó, kiểu vậy, lấy từ cái đời sống ra. Alright, time's up. 1, 2, 3. Are you ready? Let's go. So,
Um, so to be honest, I'm recently graduated from my high school. So at the moment, I'm mainly studying English online, and I'm preparing for the IELTS exams and spending most of the time improving my speaking, listening, reading, and writing skills. And that's it. Why is it so short term? Because this is quite surprising once your answer is too short, right? So it's just gonna be like this. I don't have any idea of this. It's not so hard because I don't have any subject to follow enough, and so. So right, once it's hard, use your imagination. Imagination. They ask you what are you studying? Study. It's like you are talking nonsense. For example, you focus on the word studying currently. You can say that. For example, I'm gonna play like a kid. For example, what are you studying currently? Wow, currently is the summer vacation. I've just chilled out with my friends and with myself and also with my family. Đó, cảm nhận được cái độ mượt rồi đúng không? Cảm nhận được cái độ mượt, mình nói thực tế mà. And okay, currently, I think that okay, the present time at this present, I have nothing to do with myself related to studying. But let me double check. Oh yes, I have an upcoming IELTS examination which is on June, right? Which is on June 28th. And yes, these days I have been okay, studying English real hard, conquering okay all skills of English. Four skills: studying, reading, listening, speaking, and writing. So I can say that English is the subject that I have been studying currently. Đơn giản vậy thôi. Kiểu mà mình nói chuyện theo kiểu đời thường á, giống như là em cứ coi như là cái người giám khảo đó, người ta hỏi những cái câu đó giống như là một người bạn vậy đó. Cái 6.0, 6.5 á, là nó chỉ cần là có một cái độ mượt và có một cái độ đủ sâu. Kiểu mà mình trả lời nó đủ sâu á, sâu vô cái vấn đề này, deep in the topic, no need. You don't need to be so detailed in the topic that you are being asked. You just need to show people the skill of speaking. So once you hear the question, even though you have nothing to say, no ideas to express, don't be worried. Try to describe your real life related to this topic. Real life, what is your real life right now? What have you been doing these days right now? These days, okay, you have been enjoying your summer vacation, or these days you have been completing lots of IELTS mock tests online, right? So those are the things for you to say. Đó là cách mà mình để mình vận dụng ha. Rồi, ở đây mình để cái câu này ở lại ha. Rồi tiếp tục mình nhảy. Lấy cái không liên quan để trả lời cho cái liên quan. Mà cái không liên quan đó là nó phải có một chút xíu liên quan đến cái topic mà người ta hỏi. Cái topic mà người ta hỏi đơn giản là bạn đang học cái gì gần đây. Thì giờ mình không biết mình học gì, mình chán quá, mình chả biết mình nói gì hết trơn. Thì mình nói rằng là gần đây thì đây là cái khoảng thời gian summer vacation và tôi đang tận hưởng, tại vì tôi đã có một cái khoảng thời gian mà học rất là nhiều, và tôi vừa mới đậu cái kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 và cũng vừa mới xong, cho nên là khoảng thời gian này tôi chả học cái gì cả và tôi đang tận hưởng summer. Bạn đợi một chút xíu, có một cái môn học mà tôi bắt buộc phải học, và tôi học đến nỗi và tôi cũng không biết là tôi đang học luôn, đó là môn tiếng Anh. Đó, kiểu vậy đó. Không liên quan trả lời cho cái liên quan, rồi nhưng mà phải bắt buộc là cái không liên quan mình đang nói nó phải liên lụy, nó phải liên hệ, nó phải liên quan đến cái mà người ta đang hỏi, rồi sau đó mình nhả ra cái chủ đề của mình. Thế thôi. Rồi, let's go. Are there any subjects which you do not enjoy as much as others, and why? Speaking of academic subjects, because I am a student, I cannot show you the subject of psychology or marketing. I am just a grade 12 high school student. So, okay, the subject that I don't like is biology.
is biology. My friends love this subject a lot. She even convinces me to study this subject in extra classes with her. But I did not. But I refused to go with her because I don't like it. Once I don't like the subject, my friends cannot help me to like the subject as much as they do. So biology, which is the subject that I like the least, only only makes me feel lots of troubles whenever I try to understand biology. I don't know why, but I cannot get this subject. Kiểu vậy á. Lấy cái không liên quan trả lời cho cái câu hỏi. Từ cái không liên quan đó mình đang nói nhảm, nó gọi là nói nhảm á, nói nhảm. Sau đó mình đánh vào cái câu người ta hỏi. 1, 2, 3, let's go. Chào. Alright. So just focus, don't be too scared. Alright, time's up. Let's go jump. 1, 2, 3. Sao? Đừng tìm AI nha. Bây giờ chỉ có là cái gì đó đã thấm vô rồi thì cứ lấy cái đó mà sử dụng. Do AI cái là chết. Tại vì từ vựng nó nhiều á, mình không có khai thác được thì cái quai hàm mình nó sẽ bị khẩn lại, nó cứng ngắc luôn. Alright, let's go. I think honestly, when I was in high school, I didn't enjoy math as much as my other subjects because I'm not really interested with the number and uh, and math require a lot of logical thinking, and that wasn't my really strength. And even though I spent quite a lot of time to study it, I still found some topic difficult to understand. So it could be quite overwhelmed with me. And on the other hand, I really enjoy English because it's more practical and I could learn new words, improve my communication skills, and use my English in daily life by watching videos or listening to music. And that's why more inter- um, I was always more interested with English than math. That is why I was always interested with English. Interested with or interested in? Interested in. Yeah, you remember that, right? So okay, that is why I am always interested in studying English. So let's get back English. I don't know the reason why after listening and reading too much, your speaking skill is gonna be a little bit hard to get. So we have to train harder. Very good. But let's move on. Just keep moving. And please remember interested in, or show interest in something. Oh, alright, no time for preparation. I'm gonna go first. And if you are stuck in ideas, you can use my ideas. And then okay, after me speaking, you have to speak up. Do you have to complete a lot of homework? To tell you the truth, I dislike homework to my very last breath. Every
Every time I study, I keep telling my teachers not to give me any homework. I keep begging my parents to tell my teachers not to ask me or require me to complete any homework. But it seems like nobody listens to me. And of course, after every subject, homework is given with a deadline. You see that? Once I hate homework, deadline is even given to me. So it seems like teachers don't actually listen to students. They know students hate homework, but they create a deadline to force students to complete homework at the right time as they require. So they don't know what is happening to me right now. Ví dụ mình nói như thế kiểu vậy. Đó, alright. Tạo ra một cái câu chuyện luôn luôn hãy nhớ là storytelling. It's not a direct answer. Không phải là một câu trả lời trực tiếp mà tất cả đều phải dẫn dắt bằng một câu chuyện. Let's go. Alright, time's up, John. Let's go. 1, 2, 3. Prove yourself by your imagination, John. Story telling. Do not think of a true answer. Just come up with the story. Create a fake story if needed. Let's go, John. Not anymore. I recently graduated from high school, so I don't have regular homework now, and instead I spend most of my time studying English online and preparing for my IELTS exams. And although I don't have homework from teachers, I usually give myself daily tasks and like learning new vocabulary, doing some reading practice, or speaking in English for about half an hour. And I think this helped me stay motivated and improve my English skills steadily. That's it. Steadily, right? Steadily, yeah. It helps me improve my English skills steadily. Steadily is the word used in IELTS Task 1 writing, John. We use steadily again to describe the trend of increasing or decreasing related to numbers, data. Here okay, we are talking about English. So I want to improve my English. I want to improve my English rapidly. I want to improve my English gradually. So, okay, if you use steadily, IELTS task 1 writing, here should be rapidly, that is fast, or quickly, or gradually, it means every day. It's, yeah, so right now it's much better, very good John. Bây giờ nó tốt hơn rồi ha. Nó tốt hơn rồi. Rồi, bắt đầu Quỳnh kéo vô ha, nguyên khúc này vô. Đó. Nguyên một khúc này vô. Rồi vô ha. Kiểu vậy. Oh, examiner sẽ hỏi là hello, welcome to the exam room. What are you studying currently? I have a few questions to ask you. What are you studying currently?
Are there any subjects you don't enjoy as much as others? Why? Do you have to complete a lot of homework? Do you what do you plan to do after you finish your studies? So that is what the examiner is gonna ask you in the exam room. So let's go. Rồi giờ vô 1 phút trả lời quyết hết này. Bình thường thôi, bình thường hết tất cả, hiện tại gọi là simplify hết tất cả, đơn giản hóa hết tất cả. 6 trong 5 chỉ có vậy thôi. Let's go. Oh, currently I haven't done anything related to studying. I enjoy my summer vacation with my friends and family. Chú ý cái tông điệu giọng nói, cái feelings vô. Alright, chăng? Okay, so, but, wow, yes, there is one subject that I have to study a lot, is, okay, which is English. I have to invest it, I have to invest lots of time in studying and practicing English because the upcoming exam is going to be on the July 19th, which is so stressful for me. This is the subject I like, and this is also the subject that I hate most at this moment. I don't know the reason why I have to study like this. Lots of homework is given. I don't have any plans after I graduate from my English course. The IELTS exam is coming and it is stressing me out. I have to get the IELTS degree right now at the moment of speaking, but it seems impossible. So, no plans for the future. There is only one plan in my mind right now, which is passing the IELTS test. Xong, kiểu vậy đó. Tốc độ mượt. Mà muốn có tốc độ thì mình phải có cảm xúc ha. Giờ mình vô mình chẳng có cảm xúc gì hết làm sao. Mà muốn có cảm xúc thì phải đi từ khối lượng từ vựng ra. Từ vựng nè. Em nghe cái câu đó bây giờ mà em không có cảm xúc với cái câu đó thì làm giống như là em nói chuyện với cái người đó mà em không có cảm xúc thì em nói chuyện kiểu gì? Em bắt buộc bản thân em phải có cảm xúc. Phải bắt em bản thân mình có cảm xúc kiểu là cái này là tôi sẽ nói về cái gì. Phải làm cho mình nhận thức ra. 1, 2, 3, tốc độ, độ mượt, cảm xúc. Nhớ nha, cảm xúc, tốc độ, độ mượt. Thế thôi. Let's go, 1, 2, 3. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go. So, speed, fluency, feeling. Let's go, John. Alright, yo. 59 seconds is already clicked for you. Let's go. I recently graduated from my high school, so at the moment I'm mainly studying English while I'm preparing for my exam before starting universities, and I spend a few hours every day practice the 4 skills, especially in speaking skill, because I think is the most challenging ones for me. And when I was in high school, I enjoyed English the most, because these were practicals and most interesting to me, and why math was probably my least favorite subject, since it's required since it require a lot of logical thinking, and though I don't have
regular homework anymore. I still make my own study plan and complete different practice tasks every day. And after finishing my studies, I would like go to the universities, continue improving my English, and hopefully get a part-time job to rent some experience and become more independent in the future. That's it. Independent. Alright. Very nice. Graduate. You are hello John. You have used the word graduate from the very first sentence of your speaking, right? Graduate. Graduation. So John, okay, please be careful with the pronunciation. Because what graduate is not clearly pronounced and it makes the presentation a little bit harder for a listener to guess the words. So graduate, graduation. So let's go. Cũng được ha. Tạm thời như vậy. Diễn biến tiếp theo. Now let's talk about keep in touch with friends. Wow, keep in touch with friends. Hello friend, let's go. How do you normally keep in contact with friends and why? This is the first sentence, the first question, 59 seconds for preparation and speaking. 1, 2, 3. Keep in touch with friends is the most complicated act I have ever done in my life. Wow, my friends are insane. My friends are insanely behaving towards every problem. So whenever I try to get in, to try whenever I try to phone them, to message them, it turns out they take it too seriously. They even start to initiate a physical fight with me. So keep in touch with friends. To other people, okay, this is such a normal act and an act of kindness and an act of love expression between friends and friends. But to me, in my case, keep in touch with my friends is insane and crazy. Nobody wants to keep in touch with those kinds of friends of mine. How I do that? I use my phone to text message, and the social platforms that I have chosen to keep in touch with my friends are Zello and Facebook Messenger, but nothing comes perfectly. Everything is still troublesome. My friends still make everything seem so hard for communication. So that is why I don't like my friends. So, feeling your cảm xúc ok, câu chuyện dẫn dắt, cảm xúc và câu chuyện dẫn dắt ha. Muốn đánh được cái 6.5 ở cảm xúc và câu chuyện dẫn dắt, tốc độ, độ mực, chuẩn xác của từ vựng và ngữ pháp. Xong. Lấy cái không liên quan trả lời cho cái liên quan. Nếu không có ý tưởng, lấy cái không liên quan trả lời cho chủ đề. Từ cái không liên quan đá qua cái chủ đề. 59 seconds for preparation. Five, four, three, two, one. Let's go. 59 seconds for speaking, only 1 minute for speaking chậm. Tốc độ, độ 1 ha. Speed, fluency, emotion,
Let's go, John. I usually keep in touch with my friends through social media, especially in Instagram. I think it's the most convenient way because I can send messages, make voice or video calls, and even share the photos or funny videos, whatever I want. And we also have a group chat where we talk about our daily life, help each other with problems, and make plans to hang out during weekends or holidays. And since everyone has a different schedule now, it's not easy to meet in person very often. And so using Instagram helps us stay connected. Even if we only chat for a few minutes each day, I still feel close to my friends enough. That's it. Very good. That's it. But there is always a but here. Through social media, social media and social platform are totally different from each other, John. Social media is like television, radio, the official channels of the government. Those are the social media. So if you want the government to advertise yourself, just pay money. And then they are gonna upload your photo on television on the official channels. So the official channels like television or TikTok channel, TikTok channels of the government. Those are the social media, all right. Those are the social media means. And if you talk about social platforms, we are gonna go for the TikTok channel, Facebook, Instagram, YouTube. So don't use social media. Don't use that word. And don't say through social media or through social platform. Say via, via, via. That is by in English. I advertise myself via social platform, TikTok. That is it. And in Instagram, John, we never use in for social platform. We use on television, on the radio, on TikTok, on Zalo, on Facebook, on Instagram, on Twitter. So on for everything related to media and platforms. Let's go. 1, 2, 3. So we have to move on to the next question. What do you enjoy about this way of keeping in touch? Enjoy. Okay. What do you enjoy about this way of keeping in touch? Keep in touch with my friends gives me the best feeling I have ever felt in my life. Whenever I feel stressed, I just pick up the phone and drop a few messages on Zalo. And you know what? It turns on my friends. Whatever they do, even though they are very busy, they still find the time and make time to answer my every message. So that is the best thing I like and I prefer about keeping in touch with my friends. Xong, độ mượt tốc độ cảm xúc. Nói mà không có cảm xúc á, thì chẳng khác nào là học thuộc lòng. Mà mình hồi trước giờ mình đâu bao giờ học thuộc lòng đâu, đúng không? Cái kỹ năng của em là thật, nhưng nó chưa có được khai phóng, nó chưa kiểu mà nó chưa có được thấm. Rồi do ha, mượt ha. Speed, fluency, and emotion. Feel it. You need to feel. You need to feel the meaning of the question. Think about the question in terms of the problems in your life. 59 seconds for preparation. 59 giây chuẩn bị.
3, 2, 1. Let's go, Chum. Let's go. Let's get it done. Together. 59 seconds for speaking only. I think what I enjoy most about this way of keeping in touch is that it is very convenient and saves a lot of time. I can send I can send messages or make video calls whatever I want, so I don't have to wait until we meet in person. No, until we meet in person. And another thing I like is that my friends and I can easily share photos, videos, or funny memes, which make our conversation more enjoyable. And even when we're busy with our studies or work, we can still stay connected and know what's happened in each other's life. And I think that's the biggest advantage of using messaging apps. Pronunciation, John. Lots of sounds are missing when you are speaking. Double check your pronunciation again. But the answer is really nice. Getting in touch, keep in touch is really convenient. Giữ liên lạc là rất thuận tiện. Keep in touch is really convenient. The action verb keep in touch is so general. You need to show the details of keep in touch, how to keep in touch, and keep in touch with whom. You have to show everything in the subject before you mention the word convenient. For example, keep in touch with my family via Zalo is really convenient. This sentence is okay, is acceptable. But if you say keep in touch is really convenient, it makes the listener feel really confused. They don't understand. They don't understand because the action verb is keep in touch and then the adjective is convenient. They don't know what do you do in the term of keep in touch to make you yourself think of convenience. You see that? Là mình cảm nhận được rồi đúng không? Đó mình cảm nhận được đó. Tự nhiên cái keep in touch is convenient. Muốn cái gì đó convenient mình phải nói rõ nó ra. Là nó keep in touch with whom, nó keep in touch how. Thì đó mình phải thả được cái từ convenient vô. Không thôi nó sẽ làm cho mới mở đầu thôi là cái câu nó làm cho lủng củng nguyên một cái bài luôn. Đó là như vậy. Mặc dù như vậy nó vẫn mượt rồi ha, vẫn mượt, vẫn ổn. Mình sẽ đi lại mà, mình sẽ đi lại những cái bé này, những cái câu này, rồi ha. Nhưng mà có cái là phải cẩn thận nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhúng hai câu này lại, kiểm tra độ mượt phát âm nha con, độ mượt và phát âm. Cứ từ từ ha. Ngày mai chị đi là không có cho làm cái reading nữa nha, không làm nhiều thôi, tại vì phải giữ sức, không thôi vô kỳ thi là mắt đó, nó bị nó không có đủ lực để nó đọc đâu. Nhớ nha, cái tốc độ mà kêu trong xác định cái gì những cái gì á, cái đó duy trì nha. Nhìn xác định coi, chỉ cần xác định coi nó nằm ở đâu thôi là bắt đầu mình đã hơn rất là nhiều người, là bắt đầu cái mình vô cái là mình tiết kiệm thời gian nó cho nhiều. Đó, nhớ nha. 1, 2, 3. Let's go. 2 questions together. How do you normally keep in touch with friends and why? What do you enjoy about this way of keeping in touch? Friends are, to me, friends, besides family, are considered the most crucial part in my life. As you know, the benefits of having friends for benefits and for true relationships. People these days seem to be heartless, which is why you need a real friend, a friend for sharing,
and the people can live in different places, so we need to have a proper way to keep in touch with friends, such as social platform like free Facebook Messenger, Messenger ha, message chứ không phải là message. Cái từ mà cái gì á, tin nhắn đọc là message, chuẩn nha. Cái này là đọc chuẩn luôn rồi đó, gọi là chuẩn từng âm nét từng chữ. Message cái đây là y, còn Việt Nam có tiếng Việt có chế ra tiếng Anh, và cái đó là cái chuẩn của người Việt ha, là kệ họ ha, mình đi thi là mình cứ lấy cái chuẩn đây, không mình bị rớt đáng chịu. Cái chuẩn của người Việt người ta sẽ đọc là message, no, message, alright, là tin nhắn đó, nhớ nha. Rồi cái này mình làm mẫu vậy thôi, cái dạng cái hết giờ luôn. Rồi vô lại chăm là how do you normally keep in contact with friends and why? What do you enjoy about this way of keeping in touch? 1, 2, 3. Alright, let's go jump 1, 2, 3. So I usually keep in touch with my friends by meeting them in persons. Whenever we all have some free time, and if we can't meet, we normally chat on Messenger, or make a video call instead. And what I enjoy most about TCY is help us stay close, even though we are all busy with our own schedule. And we usually talk about what's happened during the week, share our future plans, or simply have fun together. And sometimes we also ask each other for advice when we have some problems with school or day life. And I think these conversations make our friendship stronger because we can understand and we can support each other better. And even a short conversation can make me feel happier and more relaxed after a long day. more relaxed or more relaxed chưa? Relaxed. Yeah. Thấy không? Âm nghe nó hay không? We normally keep in touch. We normally keep in touch, or we usually keep in touch. Don't be confused between the word normally and usually. So how do you find it so hard for you to use these two words? Normally, I usually. Normally kiểu I'm just a normal person. Ok, tôi là người bình thường, ok, tôi không phải là bất thường, kiểu mà bình thường với bất thường, normal. Còn kiểu mà thường, tôi thường làm cái gì á thì được gọi là usually. Cẩn thận nè, nên nó êm hơn rồi đó, êm hơn hồi nãy, nhưng mà chữa triệt để cách phát âm. Và hay nhất là có cái dùng của từ instead, có một vài chỗ sai nhưng mà không đáng kể ha. Bây giờ nó không còn thời gian để sợ.
Giờ chỉ còn thời gian để thức tỉnh mà thôi. Tại vì 28 tháng 6 thi rồi, còn có 2 ngày nè. Trời, thời gian đếm ngược luôn. Thời gian đếm ngược luôn. Ghê không? 26, 27 là 28 thi, là chủ nhật tuần này thi rồi. Tại Hội Đồng Anh. Trong đó là một cái Vincom luôn á. Nên em vô cho nó em thoải mái hơn rất là nhiều. Rồi thì mình cứ mạnh dạn nhớ nha, speed, fluency and emotion. Chỉ cần mình có cảm xúc và mình tốc độ và độ mượt là êm. Nhưng trên tất cả mọi thứ, từ vựng, ngữ pháp và đặc biệt là phát âm phải chuẩn. Phát âm phải chuẩn. Cho nên thì nếu mà phát âm không chuẩn thì rất là sợ ha. Okay, so this one, let's move on, okay, to the next question. Is there anything you don't like about this method of keeping touch and why? Is there anything that I don't like about this method of keeping touch? Một số người ta có chiều hướng người ta hỏi ngược lại như vậy. Kiểu mà giống như là người ta đang muốn nắm bắt được cái cảm xúc khi người ta nói, là người ta sẽ hỏi ngược lại. Kiểu mà mình tự động mình hỏi mình luôn á, đọc thoại. Oh, wow, okay. Anything that I don't like about this method of keeping touch? Alright, okay. Đó, kiểu vậy á. Cũng gọi là mình đang speaking skill mà, chứ đâu phải là chiến đấu trong những cái cuộc debate về nghị luận đâu mà mình sợ, đúng không? So, is there anything that you don't like about this method of keeping touch and why? Let's go. 1, 2, 3, 59 seconds for speaking. 59 seconds. The method that I have chosen for me, myself, to stay in touch with my friends and also my families is Zalo, messaging or calling. This platform offers these kinds of basic communication service for free. But there is only one thing that I have a huge hatred over this Zalo platform is the fee for storage capacity. Speaking of which, storage capacity is also the essential role of these social platforms. Since you send your friends a message, you also need a place to store documents or files or folders. But in this case, Vietnamese enterprise of Zalo does not offer a free storage capacity service. They require us to pay a credit of money to register for the amount of storage capacity that we would like to purchase. So that is the only thing that I don't like about Zalo. I can send messages for free, I can make a phone call for free, but I cannot save as much data as I need on Zalo Cloud. They ask for fee, not for free. So that is it. Mượt cả trăm. Mượt. Cái hồi nãy tôi đang nói là về cái dung lượng lưu trữ, storage capacity. Hình như không biết Trâm có bị giống cái trò kiểu mà mình sao giả đề nhiều quá hay sao cái mình đánh máy, cái tay mình đánh chậm luôn, kiểu mà giống như nó bị lag á, cái não một chiều mà cái tay nó một chiều, kiểu như vậy. Cho nên là không có cho làm nhiều trước ngày thi làm vậy. 28 tháng 6 là 2 ngày nữa mình thi rồi. Rồi vô ha. Cái này là ý của teacher, em xài được cái storage, chứ không phải là storage. Storage là chuẩn, message là Việt Lý, còn chuẩn là message, nhẹ nhàng thôi. Speed, fluency, emotion, keep those things in mind. 59 seconds for preparation if you need.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, Chen. 1, 2, 3. So, I would say the biggest downside is that we can get distracted quite easily. Sometimes we are chatting, but one of us suddenly gets busy or starts doing something else. So the conversation ends without really finishing. And also, when we mainly communicate online, we don't spend as much quality time together as we do when we meet in persons. And that's why I think messaging is great for staying in touch, but it's not the best way to build strong relationships. that's it, right? Yeah. But you said that's, and then you don't say the word it. Oh, Gemma, I'm trying. Okay, that's it. Okay, remember to drop the word at the right time. But that's and then you forget to show me the word it or something. Very good job. It's much better. So okay, let's move on to the this is not a sentence, the last question in this box. Do you ever find it difficult to keep in touch with friends using this method? Why or why not? Let's go. Hãy nhớ cái không liên quan trả lời cho cái liên quan. Lấy cái không liên quan đã đánh vào từ từ đi vào cái chủ đề. Khi mà có cái không liên quan nó bồi chài được rồi trả lời cho cái liên quan. Là như vậy. Rồi vô. Do you find it difficult to keep in touch with friends using this method? Well, every social platform or everything has two sides. Every benefit comes with a disadvantage. In other words, side effects. So Zalo, free Zalo message, free Zalo phone call. Sometimes it's really hard for people to perform this kind of service. You call people on Zalo, but sometimes the signal is disconnected for no reasons. Your Wi-Fi signal, your Wi-Fi service are really strong, are at its maximum strength, but people still find it disconnected once they are during a phone call with you. So okay, that is the only thing that I consider as a disadvantage once I use social platform like Zalo. But I cannot give up Zalo because this is the only platform offered in Vietnam. We have no other choices. People use Facebook, but nobody uses Facebook, okay, to chit chat, to get you to exchange nonsense information. So Zalo is the only choice, and it also has its own difficulties. So thế thôi, nhẹ nhàng thôi hả Trâm? Mượt nha, muốn có mượt, muốn độ mượt thì phải hiểu bản thân. Let's go. 59 seconds for the last question. Today, okay, is the day. Let's go. 59 seconds for preparation. If you have already had ideas, please speak up. Chuẩn bị. Time's up. 1, 2, 3.
Alright, John, you have 59 seconds to answer this question. Let's go. 1, 2, 3, 59 seconds for speaking. So I think not really. I don't find it difficult to keep in touch with my friends because almost everyone use messaging apps these days. And even if we are busy with our study or work, we can still send a quick message or make a short video call, whatever we want, whatever we have some free time. And although my friends don't always reply immediately, I completely understand because everyone has their own responsibilities. And as long as we stay in contact regularly, I don't think replying in few hours later is a big problem. So in fact, we still know what happening in their own life, and we can always arrange to meet whenever we are free. And so overall, I think this is a very effective way to stay connected. to stay connect, and then you remember the word connected, right? That is why Yeah. we change. Very good. Kiểu mà giống như mình đang dùng cái mình biết cái dùng cái nếu mà dùng cái từ đó là sai á, xong cái mình tự động cái mình chuyển luôn. Là cái tỉnh thức rồi đó. Nhưng có một cái responsibility. Everyone has their own responsibilities. We don't use responsibilities to talk about keeping in touch like this. Everyone has their own jobs. Everyone has their own problems to solve. Everyone has their own work. We cannot force people. Okay, for example, đó kiểu như vậy. Nếu mà mình dùng cái từ mà trách nhiệm á, thì nó đâu có đúng trong cái trường hợp này đâu, nó đâu có hợp lệ đâu. It is inappropriate, đúng không? Inappropriate, nó không có hợp lệ trong cái trường hợp này. Nói tốt hơn rồi đấy, đỡ hơn rồi. Rồi bây giờ chắc là có vẻ như là mình phải phóng ra cái bài này rất là nhiều ha, kiểu mà giống như là nói liên tục luôn, nói hoài luôn, chắc tối nay cho nói hết luôn, nói 3-4 tiếng. Nhưng mà nó sẽ theo một cái bàn cờ như thế này nè. Khi mà bạn nói thì em có quyền lấy cái ý tưởng, cái cấu trúc của bạn, rồi sau đó em phối thành cái bài của em ha. Như vậy ví dụ như Mr. A nói thì tí nữa Trâm nói liền, rồi Mr. B nói là tí nữa Trâm vô liền, rồi Mr. C nói là tí nữa Trâm vô liền. Cái đó được gọi là phối quân cờ. Trong cái lúc mà luyện speaking skill trong lớp được gọi là mini group. Thì trong những cái phần mà mini group á, thì bắt đầu mình phối vô như vậy. Người nói, cái người nào mà chính nó sẽ đi song hành, đi song hành ở dưới. Rồi người nào mà gọi là thường xuyên mất tập trung thì nó sẽ có cái cách khác nữa. Thì là như vậy. Phần reading skill cẩn thận true false not given. Bên mình sẽ đi lại phần true false not given một lần nữa vào sáng ngày mai. 100% sáng ngày mai là zoom hết nha. Rồi dạ, zoom từ đầu đến cuối luôn. Là thứ 6 là zoom từ đầu đến cuối, là cái phần mềm nó bị khóa lại nha. Không, em vô làm là em chết á. Em có thể vô làm về phần listening, vô làm về phần writing mà bây giờ mà viết ngày hôm nay thì được nha, viết hết tất cả các dạng của nó trong ngày hôm nay thì ok. Còn nếu mà để qua ngày mai, ngày mốt viết á, là cái lúc mà đi thi á, là cái não của mình á, nó bị đóng băng luôn, tay và miệng sẽ bị đơ, không nói được, không viết được, và cơ thể sẽ mệt, không đọc nổi nữa. Ví dụ ngày mai đó, trong lớp học á, trong Zoom học á, thì reading bỏ vô vẫn bình thường, listening bỏ vô vẫn bình thường, speaking bỏ vô vẫn bình thường. Nhưng mà nếu mà đi làm riêng là em chết. Cho nên thì tí nữa mà em rảnh á, em rà mấy cái bài mà writing á, em viết giống như là cái máy luôn á. Tại vì mình đã học rồi, bây giờ những cái đó là mình cứ viết thôi. Còn những cái bài mà task one writing á, task one á, kiểu mà kho dữ liệu này nọ, nó cứ nhẩm bằng miệng chứ nha, nói như thế nào. Xong đó, sau khi mà mình nhẩm bằng miệng, mình có ý mình viết rồi đó, cái mình chuyển thể vào cái form của bài viết thế thôi, là cái task 1 mình an toàn. Xong mình đầu tư hết ý tưởng vào task 2. Tại mấy cái bạn mà vừa qua đậu được 6.5 á của IELTS ấy, là
Task 1 có viết nhưng mà cố gắng hết mình, nhưng mà nó chỉ có như vậy thôi. Rồi sau đó mấy bạn đầu tư vào task 2, cho nên là task 1 và task 2 không bỏ sót một bài nào hết, tất cả phải đầu tư chất xám vào. Đặc biệt task 2 ha. Task 1 mình ép bản thân mình mà nó chỉ có như vậy là như vậy thôi, là mình chấp nhận. Sau đó mình qua task 2 mình đầu tư hết ý vào. Ngoài những cái mẫu á, cái mẫu câu mà em đang đi theo á, thì em phải chém gió vô. Nếu mà em ngừng ở mẫu câu đó thôi là em chết, bài nó sẽ thiếu cái sự liên kết và em sẽ bỏ phí kỳ thi này, nói trước nha. Alright, cho nên thì tất cả những cái template nó sẽ có một cái hậu quả rằng là bài thiếu sự liên kết. Em đọc lại những cái ý á, khi mà em viết xong đọc lại những cái ý, bắt đầu em thêm vô nha, thêm chém gió vô và coi cái linking word của mình, linking word nào mà lạ mà mình dùng, mình đọc nhẩm nhẩm trong miệng á, mà mình thấy sao mà nó kỳ quá, là có nghĩa là ngay khúc đó bỏ vô duyên vô, cho nên cái mạch văn, cái mạch ý á, nó bị khựng lại, thì Trâm phải cẩn thận dùng template, nhưng phải có sự tư duy ý tưởng ha. Rồi, như đã hẹn thì hôm nay là chỉ có vậy thôi, là 3 giờ 40 thi, 3 giờ 40 thi hình như là vậy đó, em coi lại nha, tự coi nha. Cái ngày đó là em thứ hai á, chủ nhật thi ở BC xong là tầm khoảng là thứ hai là có kết quả rồi. Thứ hai tầm khoảng 12 giờ trưa, 1 giờ trưa cho đến 6 giờ chiều là nó có kết quả rồi đó. Là Trâm tự động vô là Trâm coi, là Trâm chụp hình gửi qua teacher đi ha. Vậy đi, cho nó êm. Chứ teacher ngồi mà canh cái đó là canh trong với mấy bạn kia là hơi rung. Trâm coi xong Trâm chụp hình Trâm gửi qua. Nhớ nha. Bây giờ nếu như mà thứ hai có điểm thì tầm bao lâu mình sẽ lên lấy được cái bản cứng? Em thứ hai em có điểm cái rồi, cái em nhắn tin lên trên email á, em nhắn cái địa chỉ, em kêu nó là deliver okay, this certificate to me okay, via post service, thì lúc đó là nó gửi liền luôn. Nó có trong cái gọi là cái hội đồng của nó, là nó gửi liền luôn, là khoảng 2 ngày 3 ngày là em có liền rồi. Còn á, cái bảng á mà để em nộp vô cái trường đại học á, cái bảng đó được gọi là ETRF. Cái bảng đó em có điểm rồi em tải xuống cái một luôn. Khi mà có điểm trên mạng rồi là mình tải xuống luôn, là bảng ETRF, là cái bảng này trường đại học nó đang kêu nè. Còn những cái bằng cứng trong tay á là phải để 2-3 ngày. Bảng này có liền nè, có điểm là có liền. Nên em tải này về xong em nộp vô trường đại học vẫn còn là quá kịp luôn. Alright. Okay, Trâm. If you have no other questions, please rest, because we have 2 hours this evening to study together, practice speaking skill again this evening. Alright, Trâm? Okay, no other questions. So, thanks a lot for this class. Have a nice evening, afternoon, right? This is the afternoon. Have a nice afternoon. Goodbye, Trâm. See you. Goodbye, teacher. Recording stopped. Goodbye, Trâm. Ok, cảm ơn mấy bạn rất nhiều.